kuelezea hii jicho iliharibika nikiwa mdogo. But wazazi wangu hakujua. So ilinipindi nilikuwa nasoma na hii. Lakini mimi sikuwa najua hata mimi. Kwa maana nilikuwa nafunga hii aione hata wa leo naona tu giza. Nilikuja huko Roreso. Nikapimwa nikaambiwa hiyo nini mesema jicho ndio sioni. Hata hii ingine kwanza ilikuwa mbaya kabisa kwa maana hii hakuna kitu ilikuwa naona. So ndio nikaanza kuenda kliniki. Nilikuwa na shida ya macho wakati nimeretire tu. Ndio nikaanza macho kaanza kutoa machozi na hasa sana left nilikuwa machozi. Nikaendelea kawa sioni vizuri. Nikiona kama moshi usitokea. Peace alianza kupata shida ya macho akiwa na miaka 3. Shida yake ilikuwa jicho moja haioni vizuri. Na mimi mwenyewe sikuwa naelewa kama haoni vizuri. Lakini wakati alienda shule, mwalimu aliniita, akaniambia mtoto ni kama haoni vizuri. Sasa nikamwambia mimi sioni kama mtoto haoni vizuri kwa sababu hata nikitoka kwa daktari wakati nilijifungua aliniambia mtoto anaona. Mwalimu akaniambia mtoto nikimweka nyuma ni kama haoni vizuri. Nikamwambia wewe endelea na yeye tutajua. Sasa mtoto ameendelea na mwalimu mpaka akafikisha 5 years. Shinda ikakuwa imeendelea. Mwaka hii ikianza yule mwalimu akaniambia mtoto sasa amekuwa hata akiwa nyuma haoni na ile macho yote. Sasa ikanibidi nianze kutafuta suluhisho. We have actually this outreach program has started well long back, around 17 years back. And we have been doing this camp. Usually we used to do Mondays and Thursdays. We used to have 2 camps on Mondays, 2 camps on Thursdays. Now we increase the frequency of the camp according to the need. So we actually do, I think in a month, 33 to 36 camps in a month. So we have that many camp areas where we go. So we go around 300-kilometer radius around in Nairobi to fetch the patients. So we bring these patients on Monday, we operate them on Tuesday, we keep them here in the wards on Wednesday and Thursday. Thursday in the morning after seeing them, giving them the drops for a month or so, we discharge them back home. And another team has gone already in the field on Thursday. So what happens is on Thursday again 2 camps. So this, by the time these people are discharged, by Thursday afternoon the other lot will come down here. So they will stay, we will operate on Friday, Saturday and Sunday. Sunday morning we will see them and we'll discharge them. So these are like, this is how we operate routinely. So around 100 to 120 cases per week we do in a camp. At least hao watu wanasaidia sana. Kwa sababu macho ndio mtu. Macho ndio vitu. Ukiwa una macho wasi kujifanya chochote. Na ukiwa una macho uwezi kabisa hata kujitafutia daily bread. Even mtoto. Even wacha mtoto. Even mali yako, for example ng'ombe, mbuzi, kuku, ile vitu inategemea mwanadamu yote. Nilienda theater na nikatoka vizuri. Nilikuwa mtu amefurahi sana. Kwa sababu walinifanyia vile hata uwezi kufanyiwa ni sister yako ama bwana yako. Hiyo macho nilifasurio. Ukifuga hii moja, hii ingine inaona kama toshi. Kwa hivyo naweza kuambia watu wakuje hapa, watasaidika kabisa. Hao wametoa hizo pesa, mimi naweza waambia kama mwanadamu siwezi walipa. Maanake mwanadamu hawezi lipa, na hata akilipa hatafikia. Mimi nasema Mungu tu ndiye atawalipa. Narudi sasa, asante kwa Ryan Hospital kwa matibabu ambayo wamenipa, imenisaidia, naendelea kusaidika, na mimi ninaomba waendelee kusaidia hata wale wengine tunasaidika kutoka kwa Ryan. Hii hospitali iendelee kupata nguvu, ndio na wale ambao hawajasaidika waendelee kusaidika. Mimi nawauliza
watu kama wako na moyo ya kutoa vitu kusaidia watu, tafadhali wasaidie, wajaribu kusaidia sana. I'm telling you, it's a worthy cause of this sponsorer to give this money to the kids' surgery, because these kids will be able to see well. I don't know whether they will be able to know who the sponsor is or not, but they will be always grateful to the person who has given them that sight. There is nothing beautiful as sight, because without sight you can't see the world. And I feel these kids will be grateful, because these are the future citizens of the country, and they will be able to read and write, go to the school. And I feel that the sponsors, you are doing a very great job, and I'm really grateful to you for whatever you are doing. This is a wonderful gift of sight what you are giving to the kids.